Durante decenas de millones de años, estas criaturas prosperaron, extendiéndose por los paisajes, fue convirtiéndose en algunos de los mamíferos, fifths comunes de su tiempo. Hoy, en gran medida, han sido olvidados, no porque hayan fracasado, sino porque no dejaron descendientes directos. Sin embargo, durante su era, estaban por todas partes, sobrevivientes exitosos en mundo en constante cambio. Los depredadores del Cenozoico temprano no se parecían en nada a los gatos viperos que conocimos hoy. En cambio, los cazadores dominantes eran los criadantos. Estos mamíferos carnívoros, ahora completamente extintos, se asemejaban a lobos o hienas a simple vista, pero pertenecían a una rama evolutiva completamente separada. Algunos eran pequeños y ágiles, persiguiendo insectos y presas pequeñas entre la maleza. Otros crecieron mucho más, acechando herbívoros en bosques densos. Durante gran parte del Paleoceno y el Eoceno, los criadantos dominaron como los principales depredadores terrestres. Su eventual desaparición, reemplazados por los ancestros de los carnívoros modernos, revela un experimental y flexible fue realmente la evolución de los mamíferos. Entre los sobrevivientes más intrigantes de esta era se encontraban los primeros primates. Durante el Paleoceno y el Eoceno temprano, eran pequeños animales arborícolas, no más grandes que las ardillas, con manos vipais prensiles, aguda visión y cuerpos adaptados para la vida en el dosel. Se movían con facilidad entre las ramas. De estos modestos comienzos surgirían eventualmente los monos, los simios y los humanos. Pero durante millones de años, simplemente fueron un pequeño grupo entre muchos, ofreciéndose a la supervivencia en entornos boscosos. Si los hubieras visto, entonces nada en ellos indicaría su futura importancia. Eran solo sobrevivientes, adaptándose silenciosamente a un mundo de árboles. Mientras los mamíferos terrestres se diversificaban, los océanos experimentaban transformaciones propias. Los grandes reptiles marinos, mosasaurios y plesiosaurios, habían desaparecido en la extinción. En este espacio vacío andaron los mamíferos, los ancestros de las ballenas, conocidos como arqueocitos. Comenzaron como animales de cuatro patas que vivían tierra pero se aventuraban ríos y aguas costeras. Gradualmente, pasaron más tiempo en el mar. Sus cuerpos se alargaron, sus extremidades se acortaron y sus narinas se desplazaron hacia arriba. Para el Eoceno, las ballenas se habían vuelto completamente marinas, nadadores poderosos cazando peces y calamar. Algunas alcanzaron tamaños inmensos, marcando la primera vez que gigantes mamíferos dominaron los océanos. Al mismo tiempo, los murciélagos exploraban una frontera completamente diferente. Aparecen repentinamente en el registro fósil del Eoceno temprano, ya capaces de volar y usar ecolocalización. Sus alas, formadas por dedos alargados, les permiten cazar insectos por la noche, accediendo a un mundo que pocos mamíferos podían explorar. Fue en espacios dominados por bosques, esta habilidad resultó increíblemente exitosa. Incluso hoy, los murciélagos siguen siendo uno de los grupos de mamíferos más extendidos, restringiendo sus orígenes hasta esta ola de experimentación post-extinción. El crecimiento durante el Cenozoico no fue uniforme. Algunas líneas encontraron éxito al volverse más grandes. Los grandes herbívoros podían alcanzar vegetación más alta, intimidar a depredadores y viajar más lejos. Los grandes depredadores podían derribar presas más grandes, pero el tamaño tenía costos, mayores demandas de alimento, reproducción más lenta y vulnerabilidad a cambios climáticos repentinos. Muchos gigantes prosperaron durante millones de años solo para desaparecer. Otros revertieron su tamaño, encogiéndose nuevamente a medida que cambiaban las condiciones.
en grupo especialmente extraño, las intentarios vivio durante el Eoceno. Estos masivos herbívoros tenían cuerpos voluminosos, cráneos extraños adornados con protuberancias óseas. Algunos incluso poseían dientes caninos en forma de cebel, un rasgo extraño para los herbívoros. Parecen una mezcla improbable de rinoceronte, elefante y hipopótamo, pero no pertenecen a ninguno de esos grupos. Durante un breve periodo, fueron algunos de los mamíferos más grandes de la Tierra antes de desaparecer por completo. Eran experimentos evolutivos, exitosos, pero temporales. La geografía jugó un papel poderoso en la supervivencia. Sudamérica, aislada durante gran parte del Cenozoico, se convirtió en hogar de algunos de los animales más extraños que jamás hayan vivido. Sin competencia de depredadores del norte, aves gigantes no voladoras, conocidas como aves del Tierra, ascendieron a la cima de la cadena alimentaria. Algunas eran más que los humanos, con picos aplastantes. Junto a ellos vivían perezosos gigantes tan grandes como elefantes, gliptodontes con caparazones del tamaño de un anatomóvil, waters enormes más pesados que las personas. El aislamiento convirtió al continente en laboratorio de extremos. Australia siguió un camino similar pero distinto. Aislada de otras masas terrestres, fue dominada por marsupiales. Algunos evolucionaron en herbívoros gigantes similares a canguros. Otros se convirtieron en depredadores feroces, como Thylacoleo, el león marsupial, con dientes cortantes y poderosas extremidades delanteras. Durante decenas de millones de años, los mamíferos australianos evolucionaron en gran medida separados de los mamíferos placentarios, dando lugar a fauna encontrada en ningún otro lugar de la Tierra. A medida que el Cenozoico continuaba, los extremos de tamaño se hicieron más pronunciados. Los caballos comenzaron en el Eoceno como animales de bosque del tamaño de un zorro, evolucionando posteriormente en poderosos herbívoros. Los elefantes surgieron de pequeños ancestros perdidos a cerdos antes de convertirse en gigantes con colmillos. Los rinocerontes siguieron un camino similar, con algunas especies extintas mutuales con las jirafas modernas. El mamífero terrestre más gran conocido, Ethereum, vivió hace millones de años y pudo haber alcanzado casi 6 metros de altura a la cruz pesando más de 20 toneladas. Sin embargo, el tamaño por sí solo no determinaba el éxito. Muchos de los mamíferos más perdurables permanecieron pequeños. Los roedores se expandieron por todo el mundo, con dientes en constante crecimiento, que les permiten aprovechar innumerables fuentes de alimento. Murciélagos y pequeños primates prosperaron con los insectos. Musarañas y topos florecieron bajo tierra. Estos animales no al volverse enormes, sino al reproducirse rápidamente y adaptarse con facilidad. La variedad de tamaños reflejaba entornos cambiantes. Al inicio del Cenozoico, los bosques cálidos y densos favorecían a mamíferos pequeños y ágiles. A medida que el clima se enfrió y las praderas se expandieron para recorrer llanuras abiertas, seguidos por depredadores diseñados para la persecución. El clima y la vegetación remodelaban continuamente quien crecía, quien se encogía y quien desaparecía. Al mirar atrás, es fácil centrarse en los gigantes porque capturan nuestra imaginación. Pero la supervivencia dependía igualmente de los pequeños y ocultos. Sin ellos, los ecosistemas colapsarían y ninguna línea evolutiva, incluida la nuestra, habría perdurado. Desde los murciélagos más diminutos hasta balenas más grandes que cualquier dinosaurio, los mamíferos se extendieron a través de todos los tamaños posibles. Esta diversidad marca un grupo que no solo sobrevivió a la catástrofe, sino que se reinventó una y otra vez.
incluso mientras los antiguos criadantos persisten en algunas regiones, su dominio estaba desapareciendo. Una nueva generación de cazadores estaba surgiendo, los primeros miembros de los carnívoros modernos, los ancestros de gatos, perros y hienas comenzaron a redefinir la depredación. Entre estos animales estaban construidos para la velocidad y la resistencia, perfectamente adaptados a la vida en terrenos abiertos. Algunos desarrollaron comportamientos cooperativos, especialmente entre los carnívoros, similares a los perros, donde cazar en manada permite dominar a grandes herbívoros en las llanuras. Otros, como los primeros felinos, perfeccionaron una estrategia diferente, paciencia, sigilo y explosiones, de poder en el momento final. La expansión de las praderas transformó la tierra en arenas de persecución. Depredador y presa quedaron atrapados en una carrera evolutiva, cada adaptación respondida por otra. A medida que se expandían los pastos, continentes enteros cambiaban de carácter. En América del Norte, las llanuras abiertas se llenaron de manadas de caballos primitivos, camelos y animales similares a antelopes. África vía el surgimiento de mamíferos herbívoros junto a los ancestros de elefantes y jirafas. En Eurasia, vastas estepas soportaban rinocerontes, gazelles y los primeros parientes de los bisontes. Sudamérica, todavía aislada durante gran parte del Cenozoico, siguió su propio camino, produciendo herbívoros inusuales como roedores gigantes y animales similares a los perezosos. Donde quiera que se expandieran los pastos, surgieron ecosistemas complejos, herbívoros, depredadores, carroñeros y innumerables organismos más pequeños entrelazados en redes tróficas de tierras abiertas. Los pastos no triunfaron únicamente por su resistencia, sino por cómo crecen. A diferencia de muchas plantas, los pastos se regeneran desde su base. Cuando eran comidos hasta el suelo, sobrevivían y regresaban más fuertes. El pastoreo intenso no los destruía, lo estimulaba. Esto creó un poderoso ciclo de retroalimentación. Los manadas mantenían los paisajes abiertos al alimentarse y pisotar, mientras que los pastos continuamente nutrían a esas manadas. Bajo la superficie, sistemas de raíces profundas estabilizaban el suelo y almacenaban carbono, alterando sutilmente la química atmosférica. Durante millones de años, las praderas se convirtieron parte del mecanismo climático de la Tierra, ayudando a impulsar condiciones globales, más frías y secas que favorecían su continua expansión. Visualmente, estos nuevos paisajes eran impresionantes. Los bosques densos dieron paso a mares ondulantes de pasto basapetos, abiertos migraciones estacionales trazaban rutas invisibles por las llanuras mientras las manadas seguían la lluvia vía el crecimiento fresco. Los depredadores observaban desde crestas o se deslizaban silenciosamente entre la hierba alta, aislaban el aire. Algunas carroñando, otras alimentándose de insectos removidos por el paso de los animales. Los insectos también prosperaban, creando un zumbido constante que definía el paisaje sonoro de las praderas. La vida en estos entornos exige nuevos comportamientos. Formar manadas se volvió común, ofreciendo seguridad en números. Surgió la migración a larga distancia mientras los animales seguían los recursos cambiantes. La complejidad, socialmente, ya que la vida en grupo requería coordinación y comunicación. Los depredadores respondieron en consecuencia, algunos formando manadas, otros especializándose en emboscadas adaptadas a terrenos abiertos, recompensaban la vigilancia, la velocidad y la adaptabilidad. Unos 20 millones de años, las praderas se habían convertido en uno de los ecosistemas dominantes en la Tierra. Fue una edad dorada para los caballos, se diversificaron en múltiples formas, desde pequeños habitantes de bosques hasta corredores altos de las llanuras. Los ancestros de antelopes y bovinos se expandieron,
por Africa y Eurasia. Los camelos prosperaron en América del Norte antes de dispersarse posteriormente hacia Asia. Los rinocerontes evolucionaron en formas y tamaños asombrosos, incluidas especies más altas que las jirafas modernas. Sudamérica permaneció un mundo aparte. Sus llanuras estaban habitadas por extraños mamíferos, ungulados, no relacionados con caballos ni antelopes, pero que cumplían roles ecológicos similares. Roedores gigantes y herbívoros únicos dominaban el paisaje, mientras que las aves del terror, depredadores no voladores y gigantescos, reinaban como cazadores apes. Estos predadores reflejaban en su cura a los de otros continentes, pero no en los protagonistas. Solo más tarde, cuando el istmo de Panamá surgió y conectó las Américas, los herbívoros y depredadores del norte se desplazaron hacia el sur, transformando estos ecosistemas para siempre. La importancia de la pradera se extendió mucho más allá de sus propios límites. Rasgos perfeccionados a la velocidad de resistencia densa para pastar y cooperación social se convirtieron en características definitorias de muchos mamíferos modernos, incluso hoy, animales icónicos como caballos, bisons, antelopes, elefantes y cebras llevan el legado de esta transformación. La expansión de los praderas también preparó discretamente el escenario para la humanidad a medida que los bosques retrocedían y los paisajes abiertos se expandían. Algunas líneas de primates comenzaron a adaptarse a la vida más allá de los árboles. Como irrigados pudo haber sido favorecido donde los árboles estaban dispersos en lugar de continuos. De esta manera, la historia de los pastos se entrelaza con nuestros propios orígenes lejanos. Al mirar atrás, el cambio de un mundo dominado por bosques y uno compartido con praderas fue uno de los mayores cambios del Cenozoico. Los bosques habían sido estratificados y sombríos. Las praderas eran abiertas, ruidosas y dinámicas, líneas de movimiento, migración y peligro visible. Los mamíferos se adaptaron brillantemente a este nuevo escenario. Todo esto se desarrolló en un planeta que estaba en movimiento. Durante el Cenozoico, los continentes se desplazaron, colisionaron y remodelaron la superficie de la Tierra. India chocó contra Asia, elevando los Himalayas y la vasta meseta tibetana. Estas montañas alteraron los patrones de viento, reforzaron las monzones y aceleraron la mechanización de las rocas, que extrae dióxido de carbono de la atmósfera a largo plazo. África se desplazó hacia norte, cerrando antiguos pasos de agua y ayudando a formar los Alpes y otras cordilleras europeas. Australia se separó de la Antártida, permitiendo que las corrientes oceánicas aislaran el continente austral y lo sumieran en hielo. Sudamérica permaneció aislada durante decenas de millones de años desarrollando una fauna única hasta que el surgimiento del puente terrestre de Panamá provocó uno de los mayores intercambios biológicos de la historia. América del Norte fue remodelada por la formación de montañas y el volcanismo, influyendo en los patrones de lluvia y fomentando la expansión de las praderas en regiones de sombra pluvial. Las corrientes oceánicas y de medida que los continentes se movían. El cierre de los pasos marinos redirigió el calor alrededor del planeta. Cuando el istmo de Panamá finalmente cerró, fortaleció la corriente del Golfo, enviando aguas cálidas al norte y ayudando a desencadenar los aires de hielo. La actividad volcánica añadió otra capa, a veces calentando el planeta, a veces enfriándolo, recordando siempre a la vida que el suelo bajo sus pies nunca fue completamente estable. La volcanada
O Cenozoico tardío, la Tierra había pasado de un mundo cálido, tipo invernadero a un estado más frío tipo casa de hielo. La Antártida se congeló. Las casquettes de hielo se expandirán en veremaba. Las praderas que tendieron en mos, los bosques retrocederán y los animales se adaptarán una vez más. Aparecerán mamuts, rinocerontes lanudos y otros gigantes adaptados al frío, mientras los primeros ancestros humanos comenzaban a navegar por paisajes que ya no eran bosques interminables, sino mosaicos cambios de pradera, bosques de zonas secas. Pero, a medida que pasaban millones de años, los ecosistemas se estabilizaban. Surge un patrón más claro, uno más cercano, uno que reconocimos. Fue durante el Mioceno o el Plioceno que aparecieron los primeros indicios verdaderos de formas animales modernas. Podrías caminar por esos paisajes y no encontrar raras, pero también reconocer elefantes, caballos, gatos, antílopes y simios. Los caballos ofrecen uno de los ejemplos más claros de esta transformación. En el Eoceno temprano, sus ancestros eran pequeños animales forestales, no mayores que perros pequeños, con múltiples dedos adecuados para el suelo blando. Rebuscaban hojas y se movían silenciosamente entre la densa vegetación. A medida que los bosques cedían a las praderas, zambaylos cambiaron. Sus dientes se hicieron más altos y fuertes, capaces de resistir la abrasividad de los pastos. Sus patas se alargaron, los dedos se redujeron, hasta que soportaba su paso para el Mioceno. Los caballos eran corredores esbeltos, construidos para la velocidad en llanuras abiertas. En mí existen muchas formas. Su figura general se volvió inconfundible. Una manada miocena cruzando la pradera siria, reconocible al instante. En sus proporciones pudieron parecer ligeramente extrañas. Los elefantes siguieron un camino similar. Sus ancestros más tempranos se parecían más a hipopótamos que a gigantes, con comalos pequeños y batatas semiacuáticos. Con el tiempo, sus lineajes se diversificaron y crecieron. Para el Mioceno, los proboscideos se habían convertido en animales masivos con colmillos más largos y trompas más pronunciadas. Algunas especies tenían colmillos rectos, otras curvados o en espiral. Sus dientes evolucionaron hacia enormes superficies demoliendo capaces de procesar vegetación durable. Aunque no idénticos a los elefantes marineros, su identidad era clara. Los depredadores también cambiaban. Carnívoros antiguos como criadantos y nimrávidos desaparecieron, siendo reemplazados por felinos verdaderos. Los primeros felinos aparecieron durante el Mioceno, más pequeños que los leones modernos pero inconfundiblemente felinos, con garras retráctiles, sentidos agudos y cuerpos poderosos. Junto a ellos, los gatos con dientes de sable desarrollaron sus icónicos caninos alargados, creando depredadores que dominaron los ecosistemas durante millones de años. Aunque a menudo imaginados como criaturas de un mundo perdido, su comportamiento de seco resultaría familiar a cualquiera que ha observado cazar a un gran felino moderno. Los perros también se expandieron. Originarios de América del Norte, los canidos tempranos evolucionaron hacia formas similares a lobos, zorros y chacales. Sus patas largas y resistencia los hacían cazadores de persecución efectivos. Y para el Plioceno, los primeros lobos cazaban cooperativamente en manadas. La comunidad de depredadores comenzaba a asimilarse a la que conocimos hoy, moldida por velocidad, resistencia y cooperación. Los mamíferos más pequeños siguieron la misma tendencia hacia la familiaridad. Los roedores, ya exitosos desde el Plioceno, se diversificaron en más en formas que recordaban a ardiles, ratones y castores modernos. Se parecieron canicos, de cría rápida y agiles.
Los murciélagos continuaron prosperando con fósiles casi indistinguibles de las especies vivas. Musarañas y topos mantenían planes corporales tan efectivos que requerían pocos cambios. Algunos diseños, una vez perfeccionados, perduraron. La vida de las aves también adoptó formas modernas. Los pájaros cantos se expandieron ampliamente, llenando bosques y praderas con sonido. Las aves acuáticas se adaptaron a lagos, ríos y costas. Los rapaces refinaron estrategias de cazavistas hoy en halcones, aguilas y bojos. Algunas aves gigantes en merodeban por la tierra los silos cada vez se parecían más a los que conocimos ahora. Los primates formaron quizás el puente más fuerte entre pasado. We present. Durante el Mioceno, monos y simios se expandieron por África, Europa y Asia. Los monos se dividieron en formas del viejo y nuevo mundo, cada una con rasgos distintos. Los simios se diversificaron en muchas especies, algunas arboricolas, otras terrestres. Los fósiles revelan una rica variedad, muchas ahora extintas, pero en ellos yacen los fundamentos de los simios modernos y los humanos. Ver un simio del Mioceno resultaría extraño, a la vez familiar y ajeno. Los océanos reflejaban esta transición. Para el Mioceno, las balenas eran completamente acuáticas y se diversificaban en formas con barbas y con dientes. Las balenas con barbas crecieron enormes, filtrando plancton como las modernas balenas azules. Aparecieron los delfines, inteligentes y agiles. Se establecieron focas, leones marinos y morsas, adaptados a la vida entre tierra y mar. Manates y dugongos pastaban en praderas de pastos marinos poco profundos. Incluso los tiburones prosperaban, y entre ellos surgió uno de los depredadores más legendarios, el megalodón. Alcanzando longitudes superiores a 15 metros con dientes del tamaño de una mano humana, cazaba balenas y dominó los mares durante millones de destaca por su mezcla de lo familiar o extraño. Una sabana miocena podía mostrar manadas pastando como los de la África moderna, con depredadores acechando de maneras reconocibles. Pero junto a ellos vivían animales distintos a cualquier especie actual. Elefantes con cómilos, en espiral. Rinocerontes más altos que las jirafas, enormes cerdos y simios que parecían casi, pero no del todo, humanos. Era un mundo a medio forma, un ensayo para el moderno. El comportamiento evolucionó junto con la apariencia. Pastoreo en manadas, migración, estructuras sociales complejas, causa cooperativa y defensa territorial se hicieron más pronunciados. Estos comportamientos surgirán en respuesta a paisajes abiertos y climas estacionales. Observar estos animales y representar las primeras versiones de dramas que pueden se desarrollan hoy. Para el Plioceno, la línea entre antiguo y moderno se volvió delgada. Caballos verdaderos galopaban por las llanuras. Elefantes recorrían África. Grandes felinos cazaban con sillayo. Lobos perseguían presas o manadas. Las aves llenaban el aire. Incluso los homínidos habían aparecido, caminando erguidos por el paisaje africano. El presente comenzaba a tomar forma. La historia de Cenozoica continúan las glaciaciones que comenzaron hace poco más de 2 millones de años. No fueron eventos aislados, sino ciclos rítmicos de frío y calor. El hilo avanzaba, luego se retiraba moldiendo vals, creando legos y obligando a la vida adaptarse una y otra vez. Estos ciclos influyen no solo en los animales, sino en el surgimiento de la humanidad misma. Las áreas de hilo nos recuerdan que el clima de la Tierra nunca estático. El mundo que conocemos existe en una breve pausa en que extremos glaciares. Los paisajes que habitamos, suelos fértiles, valles fluviales y costas son regalos moldeados por el hilo. Y los animales que reconocimos son el resultado de innumerables experimentos refinados a lo largo del tiempo profundo. Cenozoico fue una era de cambio,
movimiento y conexión. Desde continentes que se desplazaban hasta la vida que evolucionaba, cada parte se movía al unísono. Fue la era que transformó la Tierra en un mundo que nos resulta familiar. Hoy preparó el escenario para nosotros, los restos congelados descubiertos en Siberia. Cuerpos con piel y músculo, aún preservados, fuerzan una ventana inquietante y una era desaparecida. Es como si el hilo mismo se negara a liberarlos, reteniendo un momento del tiempo profundo. Estos hallazgos hacen que la edad de hilo se sienta menos distante, menos abstracta y perturbadoramente real. Los mammoths no estaban solos en su mundo. Sus parientes cercanos, los mastodontes, compartían la tierra pero vivían vidas muy diferentes. Los mammoths prosperaban en amplias praderas, mientras que los mastodontes preferían bosques densos, alimentándose de hojas, ramas y coníferas. Sus dientes reflejaban esta diferencia, diseñados para triturar en lugar de moler, y sus cuerpos eran más cortos, pesados y inmensamente fuertes. Los mastodontes se extendieron por gran parte de América del Norte, ocupando un papel ecológico distinto al de los mamuts, pero igualmente esencial. Encontrarse con uno en un bosque sombrío habría sido a la vez familiar o extraño, recordando que la familia de los elefantes alguna vez se extendió casi por todo el planeta. Los rinocerontes también alcanzaron formas extraordinarias. En Eurasia, los rinocerontes lanudos pastaban en las estepas heladas. Sus gruesos abrigos y pieles pesadas los protegían del frío brutal. Mucho antes del apogeo de las edades de hilo gigantes como Paraceratherium vagabond por Asia. El mamífero terrestre más gran conocido, medía más de 5 metros de altura al hombro y casi 2 metros de longitud. Se alimentaba de las copas de los árboles, remodelando los bosques simplemente al existir. Viven separados de los mamuts por millones de años, pertenecen a la historia de la megafauna como prueba de hasta don pudo llegar al tamaño de los mamíferos. Sudamérica, aislada durante gran parte del Cenozoico, desarrolló sus propios gigantes asombrosos. Los perezosos terrestres, algunos de más de 6 metros de altura, se movían lentamente por llanuras y bosques, erguidos para arrancar ramas con garras masivas. Los gliptodontes, parientes lejanos de los armadillos, evolucionaron hacia animales acorazados del tamaño de pequeños coches. Los aves del terror, mucho después de su apogeo, aún recorrían la tierra con picos curvos diseñados para matar. Cuando finalmente un puente terrestre conectó Sudamérica y Norteamérica, muchas de estas criaturas se desplazaron hacia el norte, uniéndose y abundando de gallos ya abaratado. El largo aislamiento de Australia produjo un elenco de megafauna completamente distinto. Ali, los marsupiales ocuparon roles que en otros lugares tenían los mamíferos placentarios. Los diprotodontos, parientes gigantes de los wombats, crecieron más grandes que los rants de modernos. Los canguros alcanzaron alturas superiores a 3 metros. Thylacoleo, el león marsupial, era más pequeño que los mamuts pero un depredador temible, con mandíbulas aplastantes y dientes en forma de cuchilla. Aves gigantes vagaban por el continente y grandes reptiles aún sobrevivían. Algunas es la megafauna australiana formaba un mundo aparte, moldado por el clima y aislamiento, pero siguiendo la misma tendencia cenozoica tardía hacia tamaños inmensos. Los depredadores surgieron para igualar a sus presas. Los felinos de dientes abel cazaban mediante emboscadas, con sus largos colmillos curvos diseñados para derribar herbívoros masivos. Los lobos gigantes más pesados y fuertes que los actuaban en cooperación a lo largo de América. Los osos de las cavernas dominaban los países europeos con pura fuerza y tamaño. Leones, leopardos, jaguares y hienas expandieron sus territorios, perfeccionando estrategias que requerían fuerza, resistencia y coordinación. La edad de hilo no era benigna.
Era un mundo definido por el tamaño, el peligro y la adaptación constante. Lo notable no era solo el tamaño de estos animales, sino que han extendido se volvió el gigantismo. Foda continente albergaba sus propios gigantes, a menudo con múltiples lugares alcanzando tamaños extremos simultáneamente. No era una anomalía limitada a unas pocas especies, era un patrón global. Los científicos han debatido por qué. Clima, disponibilidad de alimentos, relaciones depredador-presa, huesar de gran un papel. Si cual fuera la causa, el resultado fue un mundo distinto al actual, poblado por criaturas que parecen más míticas que históricas. Estos gigantes moldeaban la tierra a su alrededor. A medida que las edades de hilo iban viviendo, los humanos se adaptaban rápidamente, desarrollando ropa, refugios y estrategias para el frío y el calor. La caza de animales grandes se volvió deliberada y coordinada. Con el tiempo, la presión humana sobre la megafauna se volvió constante y implacable. Hace unos 300,000 años surgió Homo sapiens, con pensamiento simbólico, lenguaje, imaginación, la cultura se convirtió en motor de adaptación, permitiendo acumular conocimiento a través de generaciones. Los humanos podían cambiar más rápido que la biología por sí sola. En África, donde los animales grandes habían evolucionado junto a los humanos, el equilibrio se mantuvo más tiempo. En otros lugares, el impacto fue rápido. En Australia, la megafauna desapareció poco después de la llegada humana. En América, pocos miles de años después de la llegada de las personas, mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y felinos de dientes de sable se extinguieron. Los humanos remodelaron paisajes con fuego, domesticaron plantas y animales, construyeron refugios y crearon arte. A diferencia de cualquier fuerza interior, actuaban con previsión y intención. Con el tiempo, su influencia rivalizó con el clima y la geología. El Cenozoico tardío marcó un punto de inflexión. Lo que alguna vez fue la era de los mamíferos se estaba convirtiendo en la era humana. Cuando terminó la última edad de hilo hace unos 2000 años, el planeta se calentó rápidamente. Los casquetes de hilo se retiraron hacia el norte, revelando paisajes ocultos bajo el hilo durante decenas de milenios. Escandinavia se elevó lentamente sobre el peso de las glaciares. En América del Norte, el hilo fundido esculpió las cuencas convirtieron en los grandes lagos. Los ríos se desbordaron con agua de deshielo, los mares subieron, las costas cambiaron y los puentes terrestres desaparecieron bajo las olas. Lo que parecía permanente la edad de hilo se disolvió en unos pocos miles de años. Los animales se adaptaron como pudieron. Los bisontes se desplazaron al norte. Los caribús se fueron a la tundra en retroceso. Los elefantes permanecieron solo en África y partes de Asia, con sus territorios muy reducidos. Algunas especies adaptadas al frío sobrevivieron únicamente en las regiones montañosas, mientras que otras se convirtieron en remanentes aislados de poblaciones antaño vastas. Con ellos lavaron cultivos, animales, tecnologías y las culturas se mezclaron, colisionaron y transformaron. Los sutiles cambios climáticos influyen en el éxito y el colapso por igual.